representing the EIF countries, donors, agencies, and partners at large. My name is Sonam Tenzin. I'm the Director General of Trade and the EIF Focal Point of Bhutan. It is my great honor to welcome you to the fifth session of this EIF Global Forum, and I'll be the moderator for this session. This thematic session is dedicated to learning experiences from EIF countries and partners on private sector engagement and regional integration through EIF interventions. It's important for us to hear about what has worked well, what are the challenges and bottlenecks, and how these have been and could be addressed. As you have known, the EIF program was established as a framework to foster partnership, including with the private sector, to build trade capacity in LDCs. Through the EIF support, the governments of LDCs, the NIUs, and other project implementing partners have engaged the private sectors in various ways, from regular public-private dialogue on trade-related matters to public-private partnership in building productive capacity of priority sectors, as well as direct support to SMEs to enable them to participate effectively in international and regional trade. The EIF in-country implementation structures, such as national steering committees, often include representatives from the private sector to ensure that the interest and the concerns are reflected in the EIF interventions. At the same time, the EIF program has supported regional integration. In recent years, the EIF has supported the active participation of LDCs in regional fora. As you know, the regional dimensions in EIF program is relatively new, but has demonstrated valuable potential to promote LDCs' participation in regional trade and benefits from regional integration towards sustainable development goals. It is therefore important to learn more about what has been done and what can be replicated and what can be done further. It is in this context that today we want to gain first-hand insights from tangible and concrete examples and experiences directly shared by countries and partners. As you can see on the screen, our session today will be for 75 minutes. That is from 10 to 11:15 a.m. And we will spend the first 45 minutes for panel discussion, like yesterday, followed by 2 minutes of reflection. And for your kind information, for the reflection, I would like to request you to speak to your neighbors for 2 minutes and come up with at least one question or comment. Online participants can write your questions or comment in the chat box, while those in the room could write on the sticky notes. The sticky notes will be collected at the end of the session, and in order to help us with the follow-up, we request you to kindly write down your names and email addresses clearly. And we will try and take as many questions as time permits. After reflection, then we go for Q&A session for next 25 minutes, which, as per my schedule, it would start from 11:45 to 10:45 to 11:10 a.m. and spend the last 3 minutes or so for wrap-up and conclusion. And I would like to encourage you to make the discussion as interactive as possible. Now, in the interest of time, we will start our first round of panel discussion, which will be for 45 minutes, as I mentioned earlier. We have here with us 5 distinguished panel speaker, 4 distinguished panel speaker, and 1 will be joining on virtual.
and they will be sharing their experiences in engaging the private sector and participation in regional trade. And without further ado, we will now start the first round of discussion. For our first speaker, I have Ms. Diop, Director of the Sub-Regional Office for West Africa of the United Nations Economic Commission for Africa. And my question to you is, in your experience, what is the role of trade-related technical assistance, and particularly the EIF, in efforts towards regional integration, promoting regional trade and private sector engagement? And what are the lessons learned in the implementation of the African Continental Free Trade Area in the LDCs? Madam, please. Good morning. Thank you very much, Chair. Let me first take this opportunity to thank very much the EIF Secretariat for the invitation, but also for the very fruitful partnership we have been having in support to the African or West Africa, precisely Africa in general, but West Africa precisely, participation, West African country participation in the CFTA implementation processes, but also bringing the private sector as driver of the CFTA, and in so doing, creating change, which we're seeing, quite very quick wins, but also fruitful results. One thing which I wanted to say, the first things I wanted to say is the EFF has been a game changer for my office and also for West African countries, because as you know, West Africa has a very powerful experience when it comes to regional integration. It's one of the most dynamic one, driven by a very powerful private sector, but yet they're at a different stage of evolution. But then the CFTA has been an anchor for us to boost and unlock the wealth of experience of SMEs, and bringing, using CFTA as an anchor, building on the experience we have already had across the region. We were able to first support our countries. Actually, right now we have 11 countries for which we've formulated the CFTA strategy in order to domesticate. But in doing so, we were able to identify the very powerful private sector. Some of them are quite small SMEs, but others, and most importantly, they have the kind of experience needed to unlock the opportunity of the region. And what we did by supporting member states, 11 of them, to implement the CFTA strategy was to identify their comparative advantages. Comparative advantage along with, it's just the first slide, along with the different private sector that do have experience. We call them the champions. And we have actually identified goods coming from the minerals, because the region is endowed with many resource endowments, of course, mineral, but we have cotton, we have shea butter, some of the experience was share, and of course we have all the cultural and creative industry. So what we did, we used still in the framework of the EIF, which was a seed money, a kind of support to building and scaling up. We identified them and try to support the whole value chain from the West Africa, but also bringing some of the Eastern Africa, depending on the comparative advantage. And using the ECA powerful convening power and technical expertise, we create what we call the West Africa Business Linkages platform, which help us not only to identify the key and comparative advantage of each country, but to identify those young women and men who actually have the power and the drive to engage into the trading across the region, intra-West Africa trade, and be able to support their capacity using the digital platform to help them to exchange with them. It's a kind of B2B platform that help them to engage with each other, but also to be able to trade their product using the CFTA as an anchor. So you can see the logical framework. Not only you support country to formulate the CFTA strategy and action plan, but then you identify the drivers
for the CFTA to be turned into economic growth that is inclusive, that identifying the young entrepreneur, woman businesses, and be able to link them together. So far, we have 165 entrepreneur women and youths who actually have registered in the platform, and together with the Chamber of Commerce, so that we'll be able to expand it. And expand it has helped us to also engage with other private sector and other institutions that support private sector, association of private sectors in the share butter, association of women in the creative industry in Nigeria, and so on and so forth. And they came together in the platform to actually reach out to East Africa and be able to identify the market potential. And right now, on terms of result, in the last one, which was the West Africa Meet East Africa by one of our partners, Compass, 7 tons of goods was already ordered, and other kind of good like the shea butter, like the clothing, cotton, and so on, have also been identified on the market. So we're right now moving forward to supporting, unlocking, and translating into real market those potential we have identified so far. Another critical issue which I would like to set is the whole unlocking also the oil industry. What we did, which was not in the AIF, but it was part of the whole process of implementing the CFTA and scaling up, was to support Nigeria Watersmith to actually sign with UNIDO, support them to develop an export zone dedicated to the whole issue of oil and the whole value chain. That link has to the whole African Economic Zone Association. So we engage with them again, using our convening power to be able, number one, to identify the potential they have and to identify champion that will be able to support other private sector means and bringing more agents for change into the dynamic, all of which will help us to scale up and be able to translate really the CFTA, which is our blueprint, which is our Marshall Plan, into real economic change and transit. The private sector being at the cornerstone, the private sector being the key drivers of that change we're looking at. I will pause there, and I will be able to provide more insight into the experience I have just shared. Thank you. Thank you, Madam. Very interesting perspective here. Private sector playing a key role in terms of driving the change and also identifying things like market access, B2B linkages, and a lot of other things which is required for driving the economy forward. So thank you once again, Ms. Doeb, for these very important instructive insights. Now I have a second speaker, and the time that I have for you is 7 minutes. And just to continue on the same topic, AFCTA, I would like to now turn over to Mr. Ansu Baji, who is the Director of External Trade and EI Focal Point of Senegal. Sir, my question to you is, for Senegal, what are the successful factors and challenges in using trade-related technical assistance like the EIF in the AFCFTA process? What has been your experiences in effectively managing the private sector in the development and implementation of the national AFCFTA strategy? Over to you. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétariat du CIR pour l'organisation donc de ce forum, ainsi que donc tous les partenaires des PMA, donc dans le cadre de l'accompagnement que nous avons dans la mise en œuvre donc, de ce programme qui est très important pour nos pays. Donc, nos PMA, nous sommes des pays moins avancés et donc qui avons comme volonté donc de sortir donc de cette catégorie, d'évoluer. Alors, pour
aller rapidement par rapport à l'expérience du Sénégal et surtout aux facteurs de succès, de réussite. Il faut commencer d'abord par préciser que avant même qu'on ait l'accompagnement donc du cadre intégré renforcé, insister un peu sur un élément fondamental que, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, c'est surtout au niveau donc de l'engagement politique, de la volonté en tout cas des autorités donc au niveau national, d'intégrer donc de mettre l'intégration régionale au cœur donc de son processus donc de développement économique et notamment donc de développement des exportations, du commerce en général. Alors, cet engagement s'est manifesté donc de plusieurs façons. Donc, je ne vais pas tout citer, mais je vais juste mettre l'accent par rapport à la ZLECAf, sur les efforts que l'État a fait pour la participation donc, de tous les acteurs. Donc, nous avons déjà au niveau national un comité national des négociations commerciales internationales qui a été créé en 2001. Donc, ça date maintenant de plus de 20 ans. Et c'est ce cadre-là, pour ce qui nous concerne, en tout cas le Sénégal, c'est un cadre de concertation, un cadre consultatif qui a facilité en tout cas l'implication du secteur privé dans les négociations et qui a de fait également accompagné un peu la participation du Sénégal dans ces discussions-là. Donc, avec ce comité, nous avons toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans les négociations. Le secteur privé y joue un rôle très important parce que, en tout cas pour nous, malgré les contraintes qu'on a eues du point de vue financier, mais également des ressources humaines, on a eu à prendre part à ces discussions-là en étant accompagné donc, par le secteur privé. Et je pense qu'après, on le verra un peu sur l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf et la mise en œuvre de cette stratégie. Nous verrons un peu les efforts et les succès qu'on a eus, toujours dans la continuité donc, de cette implication à travers donc, le Comité national de négociation commerciale internationale. Donc, ça a permis donc, une forte implication. Mais je note aussi que l'accompagnement donc, des partenaires comme le CIR est très important pour nous parce que du point de vue donc, technique, mais également financier, ça nous a permis d'avoir une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Et cette stratégie-là, aujourd'hui, donc, est en cours de mise en œuvre avec donc, nos partenaires, notamment l'ACEA, donc, qui est très satisfait, en tout cas, du niveau de réalisation du plan d'action qu'on a élaboré. Donc, avec cette stratégie, on a eu à organiser donc, des activités de sensibilisation et de formation à l'endroit du secteur privé. Donc, nous avons organisé des tournées dans toutes les régions. Et la particularité, en tout cas, de ces activités qu'on a organisées, c'était un peu de localiser, pour ne pas dire délocaliser, localiser un peu les opportunités que la ZLECAf offre donc, à notre pays. Localiser dans le sens où on identifie pour chaque région et chaque acteur donc, les produits dont elle dispose, donc les opportunités qu'il pourrait y avoir dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons aussi élaboré des guides sur les règles d'origine, sur les barrières non tarifaires, mais également sur donc, le commerce des marchandises et des services pour accompagner donc, le secteur privé. Parce que parfois, on note, nous, dans nos échanges avec le secteur privé, comme je l'ai dit, qui participe souvent à nos activités, c'est que l'information est capitale. Parce que souvent, ce sont aussi des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès à l'information ou qui n'ont pas en tout cas des ressources humaines suffisantes pour pouvoir faire le travail nécessaire pour comprendre un peu comment tout cela se passe ou comment en tout cas la ZLECAf fonctionne en quelque sorte. Alors, peut-être sur je souligne un peu sur l'importance en tout cas de l'implication donc, du secteur privé. C'est surtout de comprendre et prendre en charge donc, leurs préoccupations. Je pense qu'on l'a dit également ici. Et ça nous évite, en tout cas, d'avoir des difficultés dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, par exemple, pour le cas du Sénégal, tout ce qu'on est en train de réaliser, on n'a pas eu de retour négatif ou en tout cas si vous voulez,
de résistance de la part donc, des acteurs concernant la mise en œuvre. Donc, nous sommes parfaitement en phase, donc bien accompagnés par le secteur privé qui, dans nos activités, donc, est très bien représenté, ainsi que d'autres acteurs comme les structures d'accompagnement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, donc, qui sont au niveau de l'administration et qui permettent en tout cas de prendre en charge donc, toutes les préoccupations de ces acteurs-là. Et cela aussi nous permet d'identifier des actions et mesures politiques qui pourraient aider les secteurs privés à tirer davantage donc, de la ZLECAf. Donc, tout ce qu'on propose comme activité ou comme action, on l'a fait en concertation avec le secteur privé. Et ces actions-là donc, sont proposées ou identifiées donc, sur la base donc, de leurs préoccupations concrètes donc, sur le terrain, donc des difficultés qu'ils rencontrent ou disons des contraintes qu'elles rencontrent dans la mise en œuvre donc, de la ZLECAf. Il y a aussi donc, la facilitation à la mise en œuvre de la stratégie ZLECAf donc, grâce à une forte appropriation. Donc, cela aussi permet de renforcer donc, la mise en œuvre de la stratégie nationale de la zone de libre-échange continentale africaine. Je reste donc sur cet aspect-là pour parler un peu des contraintes que nous rencontrons. Oui. Donc, je vais terminer un peu sur les contraintes rapidement. Donc, les difficultés que nous avons surtout, c'est au niveau de la mobilisation des ressources, parce que là, avec l'appui de la CIA, donc nous avons justement l'axe 4 sur l'appui institutionnel, mais il y a d'autres activités donc, en matière de mise en œuvre des entreprises pour lesquelles nous n'avons pas assez de ressources. Et comme vous le savez aussi, le Sénégal pourrait peut-être très bientôt sortir de la catégorie des PMA. Et cela nécessite en tout cas un renforcement des acquis que nous avons obtenus grâce à l'appui du CIR pour ne pas en tout cas compromettre tous les efforts qu'on a eu à faire dans le cadre du plan Sénégal émergent. Merci beaucoup. Thank you, Baji. Quite a number of experiences have been shared. The EIF support has been instrumental both financially and also from the technical point of view. And what is also good is the strong political will and commitment for promotion of exports and EIF activities. And we also know that we also came to know that there are national committees, consultative framework for involvement of private sector, where you heard sessions separately on goods and services and information sharing to small SMEs. No negative or resistance on the EIF support projects by the private sector, and they are all well represented. Thank you so much for your valuable insights. If there are additional questions on the presentations, we can take it later when we have this Q&A session. Thank you once again. Now I turn over to our third speaker, who is the EIF partner, Mr. Ismail Ersahin, the Executive Director of World Association of Investment Promotion Agency, WIPA. So my question to you is, what are the main lessons learned from WIPA implementation of EIF projects in terms of private sector and engagement in private promotion, investment promotion, capacity building? How do we further promote their engagement in the investment in strategic value chains of LDCs? Over to you, sir. Thank you, Mr. Tenzin. Thank you very much. It's really a pleasure to be here, and I would like to thank to EIF again for the invitation. And it's going to be our pleasure and our honor to share our experiences from our projects that we've been conducting with the EIF. Of course, the answer to this question is pretty long, but I'm just going to try to answer this from an IPA's perspective. We can already start with what IPAs are doing. Just like in their names, are they just promoting, or they are doing more than that? Investment promotion agencies are not just promoting. They're also providing aftercare services. They're also providing advocacy services. They just help to make sure that the investment climate of the countries provide better opportunities for the countries. They are being the private sector face of the governments. They are being in close touch with the investors and the private sector. They were born, they were created to help the private sector.
That's the reason why they were established in every country. Therefore, any IPA in the world or any activities that WIPA is doing cannot be taught without the private sector in any case. That's the aim that we were created in any case. Therefore, why we have first initiated those projects with the, of course, valuable support of EIF, we have been trying to tailor our project specifically to every country because the needs of every country is different than the other. The expectations are different from each country to the other. And in addition to ongoing problems in the world economy, COVID made it even harder, and every experience became even more crucial and important. As WIPA is the experience sharing platform for everybody, for all the investment promotion agencies, we do provide this capacity building not only by leaning on what is written on the books or what you can find on the web. What is crucial for us is to better to understand from experiences from each others. But in addition to that, understand what are the expectations of the private sector. That's exactly the reason why we have recently, for example, established the Business Advisory Board to understand the direct expectations from the private sector. As I was saying, investment promotion agencies will have to be able to understand the needs of the private sector and to listen to them and to provide those feedbacks from the ground to their governments to make sure that they just don't only have to one single investor who is interested to invest into the country, but to help perhaps the entire community that they are addressing to. That's what makes the mandate of the investment promotion agencies, in my opinion, more crucial. Therefore, we must make sure that we can create ideal IPAs to provide these services to the investment promotion agencies. Therefore, capacity building and having strong teams is crucial at the investment promotion agencies. In some countries, okay, we have a lot of opportunities to access to budget, a lot of HR, but in LDCs, we see that there's a lack of opportunities. I mean, in time to time, there are lack of budget, lack of human resources, and we all try to find out solutions to make sure that we can also perform under those negative conditions and to make sure that we can provide these services to the investors in that environment. So capacity building by harmonizing the experiences from the investment promotion agencies is of course the key. But in addition to that, we should make sure that the interaction with the private sector is also there. So we must include private sector into our discussions and to understand their needs on whatever we do and whatever we are going to do. Therefore, another important factor, of course, these projects that we've been conducting were not just specifically focusing on investment promotion agencies only. Investment promotion, and especially investment facilitation, requires hard work and cooperation and collaboration among all the institutions in the country. IPAs cannot success alone. Therefore, that collaboration must be maintained in every country. So ministries, regional development agencies, investment promotion agencies, maybe business associations will have to be working hand in hand to provide the services that the investors require. As I was saying in the beginning, tailor making, let's say, the services is the key to understand the expectation from each country and to tailor the capacity building programs accordingly is the key, while adding private sector into our discussion during any project that we have been conducting. And also another critical point is to add partners, other international institutions to participate to that discussion and somehow to distill that knowledge and know-how to provide something useful that is going to be benefiting investment promotion agencies and other stakeholders in the country, so that we can somehow ensure that we can provide the added value services to the investors and we can somehow contribute to the creation and betterment of the investment climate in every country.
Thank you. Thank you very much for sharing your insights. What came out very clearly is the need and importance of the WIPO, importance of understanding the expectations and needs of the private sector, and then to tailor make the discussion. And the other thing was that the capacity building through sharing of experiences among IP agencies and building very strong team. I think these are some of the key points, experiences being shared by our third speaker, Mr. Irashan. Thank you once again for your insights. Any questions? We will include it in our Q&A session later. Now, I have fourth speaker, Ms. Pong Saba. The question, Ms. Pong Sava is the Deputy Coordinator of EIF National Implementation Unit in Lao PDR. Madam, my question to you is this, could you tell us more about the public-private sector dialogue mechanism in Lao PDR and how the EIF supported that process? What are the key success factors and challenges for an effective public-private dialogue mechanism? Over to you, madam. Good morning, everyone. Thank you for your kind introductions. I would like also to thank EIF Secretariat for having me today. I would like to start my discussion first on public-private dialogue mechanism, and then briefly talk about the trade and private sector working group under the Lao table process, and then finish with the key success factor for the public-private dialogue of PPD. So our country has very long history of having an ad hoc and unstructured public-private dialogue between primarily foreign investor and concerned public agency for a long time. So however, in order to improve effectiveness of this dialogue process, the government decided to institutionalize the dialogue process by repacking key elements of the public-private dialogue process under the Vietnam Business Forum, supported by IFC since 2005. So since then, the dialogue process had gradually transformed to the structured private sector lead public-private dialogue process with strong participation of business of the key economic sector, including foreign investor, domestic businesses. So the key player of this dialogue process and business membership organizations led by the Lao National Chamber of Commerce and Industry, Foreign Chamber of Commerce, and various industry associations and public sector agencies coordinate through the Ministry of Industry and Commerce. In general, the dialogue process takes place at the 4 levels. So the first level, public-private working group level, is identify priority issue and formulate issue positions paper. Second level, public-private dialogue at the technical level with concerns technical department. For the third level, public-private dialogue at the policy level with leadership concern ministry. And the fourth level, national annual forum chaired by Prime Minister to adopt final government on issue of private sector concerns. So the whole process of supported by Secretariat and
government focal point. So about the NAU and EIF role in this process. So NAU as the mean of trade and aid for trade coordinating body prepares project proposal submit to the interested development partner to support this dialogue process, and primarily support target is assisting LNCCI is perform its secretariat functions, and MOIC is perform its role of the government focal point. In fact, in additional to support the whole dialogue process through Aid for Trade program, so NAU also perform the role of the government focal point for the public-private dialogue. I would like to now to turn to the role of the EIF. Firstly, public support to the public-private dialogue process start with the development of the trade and private sector development roadmap as a part of the DTIS update, which define public-private dialogue as the one key of the interventions to improve the overall the business environment. NAU role is in develop the donor funds project to include support the dialogue process, and to improve the inclusiveness of this dialogue process. NAU and EIF develop project with support public-private dialogue process at provincial level, which become the model of expansions the dialogue process to many other provinces beyond to the provincial targets supported by the EIF project. On the key challenge factor of the public-private dialogue, the first challenge that need overcome to convene the key stakeholder on the importance of having structured dialogue process with well developed positions paper with proposed recommendations. The second challenge is to getting commitment from key agency to address issue raised by private sector, and the importance of the issue resolution in building private sector confidence. And the third challenge is getting commitment from the head of the government to lead this dialogue process, and establishing and building credible and capable secretariat to support private sector in coordinating public sector in all states of the dialogue process. Now on the key success factor, the first one, we have strong political commitment to address the private sector issue. The second success is capable secretariat is keep with the strong analytical skill. And the third success is well-organized private sector under various working groups capable of the identifying and prioritizing the issues. My last point on the trade and private sector working group. Our trade and private sector working group is main forum for dialogue on trade and private sector development issue between the government and development partner to build concerns on sector priority and provide input for formulations of the support program. The working group itself is co-chaired by MOIC minister and representative from one bilateral and one multilateral development partner. So under the working group, we also established program executive committee and number of the project specific to review the committee, to review the program and project implementations, progress on semi and annual basis. So thank you.
Thank you, Madam. Very comprehensive explanation of the processes involved in this public-private sector dialogue. 4 different levels, the involvement of private sector participants, both domestic and FDI investors, and the role of EIF. These are some of the key points, insights being shared. If there are any questions later, maybe we will include in the Q&A session. Thank you once again, Madam. Now I am given to understand that we have a 5th speaker, Ms. Pong Savat, who will be joining virtual. I don't know whether she's okay. And Mr. Yombo No, he's the National Director of Trade and Competition and EIF focal point of Guinea. So my question to you is this: what were the key challenges in engaging with the private sector in the design and implementation of the Tier 2 project to strengthen the operational capacity of the National Office for Quality Control in Guinea? What has the private sector helped to uptake and sustain the project results after the EIF support? Over to you, Mr. Yombuno. You have 7 minutes. Please go ahead. Alors, merci beaucoup. Je rejoins donc au prédécesseur pour remercier le secrétariat exécutif du CIR. Et à ce titre, donc, c'est un honneur et un réel plaisir de prendre donc la parole à ce forum public du CIR qui est pour la Guinée une occasion de partager son expérience, mais aussi d'apprendre des autres. À ce titre, je souhaite à toutes et à tous excellent forum et très bon séjour à nos frères des PMA qui ont pu effectuer le déplacement. Ce qu'il faut donc dire que l'engagement du secteur privé dans le cadre justement de la mise en œuvre des projets du CIR est une réalité effective en Guinée. Et cet engagement s'est beaucoup plus renforcé dans le cadre de la phase 2 du CIR, à travers surtout le projet de renforcement de la capacité opérationnelle dont vous venez de citer tout à l'heure. Et cet engagement s'explique effectivement par le fait qu'il y avait des défis donc à relever, qui sont des défis liés à la qualité, parce que justement, la République de Guinée a un potentiel agricole très important, mais qui malheureusement, quand on voit la balance commerciale, on se rend compte que effectivement c'est une balance commerciale excédentaire, mais qui est tirée par les ressources minières. Étant donné que les 80% de nos populations tirent, n'est-ce pas, l'essentiel de leurs revenus du secteur agricole. Et de ce secteur agricole, justement, il y a l'aspect lié à la commercialisation en termes d'exportation, mais qui malheureusement, effectivement, connaissait quelques difficultés liées, n'est-ce pas, à la qualité. Ça fait donc que nous n'arrivions pas, justement, à faire en sorte de profiter de ce potentiel pour exporter davantage nos produits vers le marché sous-régional, le régional et le marché international. Et dès lors, il était important pour nous de voir avec le secteur privé comment faire en sorte, n'est-ce pas, relever ce défi. Et à partir de ce moment, avec la volonté du gouvernement, nous avons mis le secteur privé au cœur justement de cette initiative qui a donc permis de partir sur une large consultation avec l'ensemble des acteurs du secteur privé, mais aussi avec une forte participation des jeunes et des femmes, surtout en milieu rural, pour justement relever ce défi. Donc, au terme de ces consultations, on s'est rendu compte qu'effectivement,
que la compréhension était la même. Il fallait donc relever le défi de la qualité en mettant en place, disons, un instrument important qui allait donc permettre de nous assurer d'abord de la qualité produit avant d'être destiné à l'exportation, mais aussi du point de vue consommation, parce que nous bénéficions aussi comment on appelle, des produits des autres pays limitrophes, ainsi que des pays de l'Afrique, qui continuent effectivement d'importer, d'exporter aussi en Guinée. Et il était également important pour nous de savoir que les produits qui devraient donc rejoindre la Guinée étaient bien des produits qui étaient donc propres à la consommation. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, nous avons bénéficié de l'appui technique et financier du cadre intégré renforcé, qui nous a donc permis à date d'avoir l'infrastructure physique dans les normes qu'il faut, mais aussi l'acquisition des équipements de dernière génération et le renforcement des capacités des cadres laborantins. Donc, vous imaginez un peu, avant l'appui, c'était donc l'Office national de contrôle de qualité qui fonctionnait à minima et qui n'arrivait même pas à pouvoir atteindre un niveau de prélèvement ou d'analyse de 100 échantillons à l'époque, du fait de la faiblesse justement des capacités opérationnelles. Donc, avec cet appui, aujourd'hui, il faut dire que le défi lié à la qualité est un défi qui est en train d'être levé, avec naturellement l'implication forte du secteur privé, des jeunes et des femmes, qui aujourd'hui intègrent dans leur démarche de production, dans leur démarche de transformation et dans leur démarche de commercialisation, la dimension qualité qui est pour nous donc une affaire de tous au bénéfice de tous. Et donc, à travers cet appui, nous sommes parvenus justement aujourd'hui, en tout cas pour la majeure partie des produits guinéens exportés, nous arrivons effectivement à faire le contrôle sur place et nous arrivons effectivement à valider aussi ces contrôles à travers d'autres laboratoires sous-régionaux, ce qui nous conforte d'ailleurs dans notre position parce que la plupart, effectivement, des analyses qui sont faites et pour lesquelles nous transmettons aussi des échantillons à d'autres laboratoires régionaux pour fin de validation, confortent la position effectivement de l'Office national de contrôle de qualité. Ce qui voudrait dire que c'est désormais un succès à saluer parce que grâce à l'appui du cadre intégré renforcé, nous sommes parvenus à véritablement bâtir une infrastructure qualité pour, n'est-ce pas, faire en sorte que l'exportation puisse aussi être une exportation de qualité. Sorry, I have to remind you that your allotted time has crossed. Maybe if there, when in some of the things that you're not able to cover, maybe it, we could take it up later in the Q&A session. Okay. Very interesting experiences focusing on mining and quality control issues from Guinea. Further issues clarification required could be covered in the Q&A session. Once again, thank you, Mr. Yumbono, for your insights, your response on the questions. Now it looks like I'm little running short on time. The 2 minutes that we have allotted for this reflection, I suppose you have already noted down your observations, comments, questions in your sticky notes. And those attending virtual probably must have dropped their comments in the chat box. So in the interest of the time, we will quickly go for this Q&A session. We are supposed to be having 25 minutes, but looks like we are running a little short there. For this session, I would like to request you to keep your comments, questions very short, succinct, and to the point so that we are able to give equal opportunities to all. Kindly raise your flag and also indicate to whom the question is directed. Now the floor is open for Q&A.
I see a chart raising your flag. Please go ahead. And that will be followed by Bangladesh. Thank you very much for allowing me to question first. No, My no, actually, the chart should, the chart will go first, and then after that you'll go. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à tous les intervenants pour leur présentation très riche et instructive. C'est vrai qu'on dit souvent que le degré de développement d'un pays se mesure aussi par l'état de santé de son secteur privé. Et donc, le secteur privé joue un rôle extrêmement important dans le développement de nos pays. Monsieur le Président, le contexte est très difficile actuellement. On a une inflation qui est galopante. La situation géopolitique internationale est difficile avec la guerre en Ukraine. L'approvisionnement en engrais pour développer le secteur agricole dans nos pays est extrêmement difficile. Vous voyez bien que le PMA se trouve dans une situation difficile et qui nécessite absolument des soutiens assez accrus et importants. Je me rappelle que lors de la survenue de la COVID-19, les États qui sont un peu puissants, notamment l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, mais d'autres pays en développement également, ont mis en place un dispositif d'appui aux petites et moyennes entreprises, petites, micro et moyennes entreprises, un mécanisme de stabilisateur qui a fait en sorte que le MPME de ces pays-là, on puisse s'en sortir de la crise. Or, dans nos pays, nous avons eu des difficultés énormes, les États n'ont pas de budget et nous avons vu beaucoup de nos MPME sont tombés en faillite. Vous voyez bien que la situation est extrêmement difficile et le rôle du secteur privé dans nos États est également impacté. Je voulais poser une question sur la question du financement. Donc, je pense que notre collègue du Sénégal a parlé de la mobilisation des ressources qui nous paraissent être extrêmement important. Et depuis longtemps, nous militons, nous rappelons, nous réitérons cet élément-là, que sans financement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et donc, le financement des projets est extrêmement important pour construire un écosystème de micro, petites et moyennes entreprises qui soit susceptible d'assurer des biens et des services existentiels, de créer de l'emploi et de lutter contre la pauvreté. Donc ça, c'est un élément important et à destination de nos partenaires, en particulier les donateurs. L'autre élément que je voulais soulever, c'est la question du commerce électronique. Nous savons bien que l'un des objectifs du plan stratégique du cadre intégré renforcé est de soutenir les PMA à mieux utiliser la technologie dans la production de marchandises et dans la fourniture de services au sein des chaînes de valeur mondiale. De ce point de vue, le CIR effectivement coopère avec les PMA pour leur faciliter l'accès aux technologies et aux compétences dont ils ont besoin, notamment l'infrastructure du commerce électronique. On a observé également, Monsieur le Président, avec la survenue de la COVID nous a donné vraiment une expérience assez intéressante, que les pays qui sont dotés technologiquement, ils étaient le mieux préparés à sortir de la crise, à faire face à la situation actuelle. Les PMA ont eu des difficultés à ce niveau-là. Et donc, je voulais poser la question suivante, comment le secteur privé appréhende cette problématique de commerce électronique et faire en sorte que les PMA, les pays les moins avancés, puissent asseoir ou renforcer l'utilisation du commerce électronique pour le développement. Ça, c'est un élément important puisque jusqu'ici, nous avons eu des difficultés à faire face à cette situation et j'aimerais bien entendre les différents intervenants sur cet élément-là qui nous paraît extrêmement important pour le pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you. Thank you. Maybe we could take Bangladesh and then I will get the panel members to respond. I think the question from Chad is to Senegal, if you could keep that question in mind. Yes, Bangladesh, keep it short, to the point. Thank you. Okay, thank you. I will be brief. My question goes to the esteemed presenter from Guinea. And it really interested me because I have also implemented some of the activities related to food processing activities in Bangladesh under T2, phase T2.
So my idea was, my question is how EIF helped, specifically how EIF helped to establish the laboratories to quality control. And what is really piqued my interest is he was saying that they controlled in Guinea, control the quality of the produces within Guinea for the domestic consumption. So since Bangladesh is trying to diversify its products, export products, mainly in agricultural sectors, mostly of fruits. So my question is, how did they do it within country, and how did they explore the export market for their agricultural produce? Thank you. Thank you very much. Okay, thank you for that question. First, I will request Mr. Baji, the question on the resource mobilization from chart, please. And then that will be followed by Mr. Yumbono, who's attending virtual. If you could respond. Keep it short, please. Merci. Rapidement. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la question était portée sur sur la mobilisation. C'était juste un commentaire par rapport à ce que le Sénégal a dit, et que nous avions peut-être insisté sur la nécessité, en tout cas, de renforcer le soutien donc des PMA pour la mise en œuvre, notamment de leur stratégie en matière de développement donc du commerce. Mais pour la question, peut-être je pourrais aussi répondre ou faire un commentaire peut-être sur comment le secteur privé appréhende un peu la question donc de la technologie, notamment à travers le commerce électronique, comme il l'a si bien dit, donc qui a joué un rôle très important pour nos pays, notamment dans le cadre de la crise. Alors, pour le Sénégal, compte tenu nous sommes dans un forum du CIR, on peut aussi rappeler que nous avons, nous, un projet de développement donc d'une plateforme nationale e-commerce qui s'appelle Boutique 221 et que nous avons donc élaboré et que nous mettons en œuvre avec l'appui donc du cadre intégré renforcé. Ce projet-là aussi permet de mettre en exergue un peu le rôle du secteur privé dans le cadre de leur implication donc, dans le cadre du CIR, parce que nous, au Sénégal, pour ce qui concerne la boutique 221, la plateforme, donc c'est une plateforme nationale qui a été élaborée avec l'appui donc de l'État, mais qui à terme sera rétrocédée au secteur privé, parce qu'en réalité, il n'appartient pas à l'État donc de gérer la plateforme donc de commerce électronique. Nous allons mettre en place une coopérative donc des acteurs e-commerçants donc qui va se charger donc de cette gestion. La plateforme permettra donc de commercialiser également des produits locaux, notamment pour les petites et moyennes entreprises, et d'intégrer un peu donc le commerce notamment régional, donc de faciliter les échanges au niveau régional donc pour une première étape. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour ne pas prendre beaucoup, donc abuser du temps. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Over to you, Mr. Yumbono. The question from Bangladesh. Merci beaucoup pour la question du Bangladesh, effectivement, qui pose sur le fait que comment le CIR aide spécifiquement à la mise en œuvre d'une telle infrastructure qualité. Il faut donc dire que le CIR nous a accompagnés spécifiquement au niveau de l'acquisition des équipements de dernière génération, mais aussi du renforcement des capacités des laborantins. Et donc, la composante qui portait sur la mise à niveau de l'infrastructure qualité, effectivement, a été soutenue par le gouvernement. Donc, spécifiquement, le CIR, effectivement, nous a aidé à avoir ces équipements, et qui étaient d'ailleurs d'une contrainte extrêmement importante et un défi à relever. Merci pour cela. Maintenant, pour ce qui est effectivement du contrôle de qualité pour des produits au niveau interne et aussi des produits qui doivent faire l'objet d'exportation, il faut dire que nous avons mis en place une réglementation qui dit clairement qu'aucun produit ne peut avoir accès au territoire commercial sans pour autant
passé par le laboratoire d'analyse qualité qui est donc l'ONCQ. Et grâce à cette réglementation, aujourd'hui, on a quitté d'une centaine d'échantillons à plus de 4500 échantillons analysés, ce qui est un succès, et ce succès d'ailleurs est du fait de l'appui du cadre intégré renforcé. Mais à date également, il faut dire qu'il y a une quarantaine d'entreprises industrielles et aussi des groupements de jeunes et de femmes qui sont à des transformations de petite échelle, qui autrefois partaient faire leur analyse qualité au Sénégal, mais à date, tout se fait sur place, ce qui naturellement les permet aujourd'hui de s'inscrire dans la dynamique d'accroissement du volume des exportations. Donc, voici ce que je pouvais dire sur ce point. Merci beaucoup. Thank you. I have Mr. Griffin from Zambia, who's raised his hand for from online. So, Mr. Griffin, you have the floor, please. Yes, thank you. Thank you very much. Good morning, everyone. This is Griffin Nyurongo from the NIU Zambia. My comment is just on Zambia's experience with regards to the private sector engagement in the context of EIF support, and also as it relates to regional integration mechanisms. The NIU facilitated the Zambia Development Agency, which is the Export and Investment Promotion Agency of Zambia, and the Ministry of Commerce, Trade and Industry to conduct a market survey in the DRC. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. Okay, yeah, based on the results of the market survey, the ZDA was able to mobilize resources from a Finnish project, from a leading private bank, and also from the private sector themselves to undertake a trade mission to the DRC. And this culminated in export orders, confirmed export orders of about $11 million, and potential orders of about $22 million. So I think this shows how the EIF can play a catalytic role by starting a process which then can be carried on by leveraging resources from others, including the private sectors themselves, to follow through the event. Thank you. Thank you, Mr. Grivens, for your insights. Clock is ticking away. We have just 3 minutes. So I think we will have to end our Q&A session there. But that does not stop us from having a bilateral discussion during a coffee break. So I would encourage you to get in touch with the panel members back and forth. We have now actually come to the end of our session, the first session. And I would like to thank once again our speakers for your valuable insights, and all the participants in the room and those connected virtually for their active participations. There were a number of interesting and important questions raised. They were worth reflecting and following up. And once again, I would like to thank each and everyone for making this session very interesting, interactive. If you had the time, probably we could go on and on. But again, we have this another session lined up, so we will have to stop here. And with that, now I would like to give the floor back to our facilitator, Mr. Andy. Over to you, sir.